Good evening students. Yes, today we are going to start the next part of this lesson, that is 8th standard science, that is crop production and management. Okay, yes, in this class we are going to study about the remaining part of the this first lesson, crop production and management. Okay, so till now we did study about what are the steps involved in crop production. That is, we finished the study of preparation of soil, okay, and application of manure, sowing, okay, and also the irrigation. Okay, so up to this we already learnt. Okay, in the next we are going to continue the lesson by knowing about the ancient method of irrigation and as well as modern method of irrigation. Okay, so methods of irrigation. Okay, and the next one is the protection of weeds, protection of crops from weeds, and then harvesting, and as well as storage. And one more subtopic is about animal husbandry. Yes, these are the topics we are going to study now. Okay, yes, shall we start now? Yes. So here in the method of irrigation, so first we are going to learn about this. So recall what is meant by irrigation. Okay, what is irrigation? It is nothing but the supplying of water, the stored water for agricultural purpose is known as irrigation. Okay, ನೀರಾವರಿ. ಸೊ ಏನು ನೀರಾವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಸೊ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಇರಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ನೀರಾವರಿ. Okay, so what are the main sources of water? Is well, yes, somebody is telling well, then yes, river, dams. Okay, so we are going to store the water in large amount in these sources of water. Okay, so this water is used for supplying for the purpose of agriculture. Okay, so let us see what are the method of irrigation. Okay, so the first one is the traditional method is also there and modern method is also there. So traditional method ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು? Okay, so we make use of different kind of method. They are Dekli is there, Rahat method, okay, and then Moot method. Okay, so these are all a kind of ancient irrigation system. Okay, in this system we are going to make use of some animals. Okay, why? Because animals are physically a very strongest animal. So as usually we are going to use some buffaloes, oxes. Okay, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ. Okay, by using ox we dig the water from the depth of the water, that is depth of the well. Okay, ಒಂದು ಬಾವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. Okay, so that is what the Dekli, Rahat, Moot. Okay, you can observe in your textbook. Okay, by observing the pictures we come to know about these ancient methods. Okay, for this method we are going to make use of some animals. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Okay, so these are the traditional method of irrigation. Okay, ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರೆತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. That is what the traditional method. But what are the methods involved in modern? So ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ? Okay, so here there are mainly two type of systems are there, that is sprinkler
irrigation and the drip irrigation. Okay, sprinkler and drip irrigation. ಎರಡು ತರ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. So mainly we are going to use two kind of methods. So these two are modern methods of irrigation. ಇವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್. Okay, so this is one of the method of supplying of water sufficiently, because so water availability is no more same in all the areas, but it is different. Okay, in some kind of area there is less availability of water, but in some kind of area there is more availability of water. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. Okay, so the stored water is supplying for agriculture in two methods, that is sprinkler and drip irrigation. Okay, so here especially this sprinkler irrigation is used in less available of water area. Okay, ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Okay, there is lots of pipes are there, and there is a small pipe here, and here is a nozzle. This is called as what? Nozzle. Okay, so in this sprinkler irrigation, okay, there is a so many kind of pipes are the water pipes are there. Okay, so here through this nozzle we are allowed to flow the water through these pipes. Okay, when the water comes through the nozzle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is just like a ಶವರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಶವರಿಂದ ನೀರು? ಹನಿಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೈನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ nozzle is always going to rotate. ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೈ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ nozzle, so water gets separate and gets spread very easily. Okay, and by this method it is used in the lesser plain areas. So ಈ plain areas ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. Okay, so this method is especially used for coffee plantation. ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾನ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು. ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವಾಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್. Okay, you already know about that. That is what sprinkler irrigation. Okay, so by this method we can save water also. We can save water and as well as the labor. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and also we can save time also. Okay, so this is one of the very best method for using in agriculture. Okay, that is as a irrigation. So the next one is the drip irrigation. Okay, this is another kind of irrigation. Okay, here just so these are the plants. Okay, if you assume these are the plants. Okay, so here plants should be maintained particular distance. So here pipes are flows through this plantation. Okay, so through the pipe the water will be flows to the directly into the root system. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪೈಪ್ goes through the plants and directly water flows through the pipes. Okay, so this is known as drip irrigation or furrow irrigation. So what is the difference between these two methods?
So here water is sprinkled all over the area, okay, all over the plantation. So here the water is flows to the directly into the root system. Okay, so this is what drip irrigation. Okay, so this method also used in in the area of less availability of water area. Okay, and in what kind of crops we used for this drip irrigation method? It is nothing but vegetable to grow vegetables or fruit. Okay, ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇವ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ. Okay, so this is what the modern method of irrigation, drip irrigation and sprinkler irrigation system. Okay, so next one is protection of crops from weeds. What is the next step? Okay, after irrigation, the next step of crop production is protection of crops from weeds. So here one thing is, what is meant by weeds? Weeds andre eno? Kalegalu. Kale andre eno? It is nothing but unwanted plants. Okay, undesirable plant or unwanted plants which are grown along with the crops are known as weeds. Okay, ನಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ weeds so weeds are nothing but this is also a kind of plant, but this plant we don't have any use from this plant. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. So apart from this, they compete with other crops and they grab all the nutrient from our crops. Okay, and they can grow very easily. So easily available, easily growable plants anta helidre, that is what the weeds. Okay, so weeds are nothing but unwanted plants which are grown along with the crops are known as weeds. Okay, so this we should not allow growing our crops. Why? Because it always made conflict with the ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ನಾವೇನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್? ಸೊ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ವೀಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಆದರೆ ಆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೀಡ್ಸ್. ಇದು ಬೆಳೆಯೋದು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ weeds and the crops. Okay, so we should avoid the growing of weeds in between the crops. So how to avoid this? That is what we will call it as weeding. So removal of weeds from the crops is known as weeding. Underline in your textbook. Okay, so removal of weeds from our crop plant is known as weeding. So weeds anna remove madode weeding. So how to do this weeding? Weeding na hege ಮಾಡ್ತೀವಿ? Yes, in this case also we are having two type of method. One is the traditional method and as well as modern method. So traditionally we can avoid this weeds by hand picking method. Hand picking or mechanical method anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, mechanical method. So how to do this? Okay, so easily we can identify the weeds and that should be get rid from the crops. Okay, so how to do this? This is because by hand picking method. Okay, ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್.
or else otherwise, so we can use weedicides also. Weedicides. Okay, weedicides, and then seed drills. We can make use of this seed drills also. There is a particular instrument. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, with the use of this instrument we make use of this weeding. Okay, with the help of this seed drill we can remove weeds from the crop plant. Okay, so it is just we go through the weeds, so it will be separated from the crop plant, that is by using the seed drills. Okay, so this is another method, and one more method is also there, that is called as by using weedicides. So these weedicides are nothing but these are a type of medicine which is manufactured by using chemicals. Weedicides ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಕಳೆ ನಾಶಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಳೆ ನಾಶಕಗಳು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ weeds. Okay, that is known as weedicides. Okay, insecticides we can also use. Okay, so how it is manufactured? By using chemicals. ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಅ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ weedicides into the crop field. Why? This is to avoid weeds. Okay, so here also the person who is going to apply medicines, he has to take some care. Okay, so how he has to take care about that? Because when these weedicide, because they are made up of what? Chemicals. Okay, if it is entering into the water or if it is entering into air, so that will definitely affect to the person also. So ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ವೀಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಯಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಔಷಧಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಇದು ಒಂದು ವಿಷ. ಓಕೆ, ಈ ವಿಷ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ವೀಡ್ಸ್. Okay, so that is what weedicide. Okay, so care should be taken while applying weedicides. Okay, weedicides na apply ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು. Okay, how? So our body should be covered by cloths. So our body and our eyes and our nose, okay, and every body should be covered by cloths. So ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಡ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಪನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೀಡ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. Okay, after irrigation and after protection of crops from weeds, so then the next step we are going to do is the harvesting. Harvesting andre eno? It is just like katavu madodu. Okay, so here in this method a matured plant will be separated from the land. Okay, that is called as harvesting. Andre katavu maduvantaddu. Okay, after maturity, so in each season, okay, in each season, that is it will take about 4 months. So one season ige plant adu maturity stage ge barodike, so how many months it will take? It is about 4 months. Okay, so 4 months tanka istella steps follow, we should follow all these steps. Okay, so after getting maturity of the plant, so then the next step we are going to do is harvesting method. Okay, andre katav maduvanthaddu. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
In this method also we are going to do the different steps are also there. That is also traditional method and also by modern method. Okay, so nowadays we are using tractors. ಓಕೆ, ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ threshing. Okay, threshing. So threshing is nothing but removal of grains from plant is known as threshing. Okay, underline this. What is meant by threshing? Removal of grains from plant is known as threshing. Okay, so if you observe in paddy crop, ಅಂದರೆ ಈ ಭತ್ತ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಡಿತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ threshing method. Okay, and after this threshing method the next step also is there, that is known as winnowing. Okay, it is also the separation of grains from unwanted particles is known as winnowing. Okay, you already study about this in your 6th standard. Okay, that is in the lesson separation of substance. Okay, so this is also one of the method of harvesting. Okay, so threshing is a very important question. What is meant by threshing anta keltare, athwa or what is winnowing anta keltare. Okay, so these two are very important. So next one is the storage. Okay, after separation of grains from the plant, the next step we should follow is the storage. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವೇನು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಬರೋ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್, that is in different method we are going to follow. Okay, so we can store the grain in gunny bags. Okay, so gunny bags ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಎಸ್, ಆ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೀವಿ. Okay, so here not only for storage, so we should also take care about these grains by attacking of microbes ಅಲ್ವಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನೋಯಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈ ದೀಸ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಈ ಗ್ರೈನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಏಕೆ, ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡ್ರೈನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ರೈನ್ಡ್, so then it is stored in the form of gunny bags. Okay, gunny bags ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. Okay, apart from this we can make use of some curry leaves. Okay, curry leaves ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು. Okay, so of course for example wheat, ragi or paddy. Okay, so during the storage of these kind of grains we should apply some curry leaf. Okay, curry leaves ಅನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. Why? Because it has a smell, a kind of smell. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ವಾ, yes, so this smell is irritated by microorganism and also some insects. Okay, ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೈನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ರೋಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲಿ ಅಲ್ವಾ, ರ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲಿ, ರ್ಯಾಬಿಟ್,
ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ our grains from all these microorganisms and rodents and insects. So how to protect this? By applying curry leaves. Okay, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಗನಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. And also, so if you observe in your textbook, so they may giving some pictures. Okay, so this storage method is also doing in godowns ಅಲ್ವಾ, ಗೋಡನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್, proper sunlight should be maintained, and we should avoid these what we will call it as rodents, insects. Okay, when it is entering into the godown, so godown ಒಳಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, and some DDT. Okay, this is what we will call it as insecticide. Okay, so this insecticide should be applied in every boundary of the godowns. Okay, that is to avoid insects ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ rodents ಅನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so our grain should be maintained properly, it should be protected. Okay, so and also we can save these grains by in protecting in metallic bins. Okay, metallic bins ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು. Okay, so this is also another method to keep our grains for a long time. Okay, so this is what about the storage. So the next one is the animal husbandry. The next and the last step of crop production is animal husbandry. Still now we come to know about the crop production. So how the crop produced and also it is protected. Okay, so the next one is the animal husbandry. So here in crop production we are making use of some animals also ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? So plant product and as well as animal product, that is animal source. So we make use of some animal sources also. So that is milk we are using alva, animal sources we are using as a food. ಹೌದಾ, animal source ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is for example we make use of some milk and then ghee we are using, and the flesh, egg, liver oil. Okay, so these are all what animal sources of food. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ animal sources of food, and it may be skin also, animal skin also we are using, silk we are using. See, so many sources are there, so these are all these are the main source of animals. Okay, ಈ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸಾಕ್ತೀವಿ? ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ animal husbandry. So animal husbandry is nothing but taking care of animals by providing, okay, so we should taking care of animal by providing food, shelter, okay, food, shelter, and taking care their health. ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ. ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಎಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ತೀವಿ.
ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಕ್ತೀವಾ? ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಇಸ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ taking care about all these wild animals. Okay, so these are known as pet animals. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಶಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಿಶಸ್ನ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಕೆ, ಶಿಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗೋಟ್, ಶೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾಕ್ತೀವಿ? ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್, ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡರಿ. ಓಕೆ, is by this we can complete this lesson, crop production and management. Okay, is in this lesson we did study about, so what are the steps involved in crop production? That is preparation of soil, yes, sowing, applying manures, irrigation, protection of crops from weeds, yes, and then the harvesting, storage and animal husbandry. Okay, I hope you understand all this concept in this lesson. Okay, yes children, thank you.